Приветствую, странники! С вами, как всегда, Days. Ну что ж, мы продолжаем проходить с вами Final Fantasy XVI. Недолгий был перерыв у меня, отдохнул я немножко от игры, денечки два. Можно и дальше продолжить. Погнали. There you are, Clive. Word of your adventures arrived this morning. Victor sent his thanks. I doubt Kupka will miss the fools he sent to catch me. Not a single one of the bearers we saved showed any interest in coming with us. No one seems keen to join hands with an outlaw. Any news while we were away? None worth mentioning. Gav's still off keeping an eye on the Republican army. Should be back any day now. Understood. If anyone needs me, I'll be in the map room. Still can't work that one out. There must be better places than the hull of a gutted airship to bury your nose in a book. Yet this is where she's chosen to be. And I'm sure she has her reasons. I trust I'm not intruding. Back from your mission? I'm beginning to think your habit of surviving cannot be attributed to luck alone. One might say the same of you, Vivian Ninetails. I'll have you know that only 4 attempts have been made on my life, and none was especially memorable. So, to what do I owe the honor? Could it be that you've come for one of my lessons? Is that so hard to believe? Very well then. Shall we start with the state of the realm? To absolutely no one's surprise, she finds herself at the mercy of armies and outlaws. Well, mostly armies. Though that's not for want of trying, is it, Clive? But the real question is, how did we get here? Long though Sambrek's dominion over northeastern Storm has endured, recent days have seen the Blight wrest ever more land from her grasp. For which reason she has continued to wage war on her rival across the strait, hoping to claim less blackened pastures. But Odin would sooner pawn his sword than Waloed relinquish Ash. And the Empire pays dearly for every blade of grass bent beneath Sambrequois boots. Little wonder then that Sylvester set his sights on the crystalline dominion, an altogether easier target, possessed of no less ether. It was 5 years ago, while you were busying yourself with the destruction of Drake's head, that the Empire made its move, subjugating its theretofore neutral neighbor. A nation which could legitimately claim to be the center of the world. Certainly there is no better place to stage an army. From there, the Holy Empire's reach spans the Twins. The non-aggression treaty was the only thing keeping them in check. But if they truly broke the pact without provocation, it is only a matter of time before others reply in kind. The Holy Empire, the Dhalmekian Republic, the Kingdom of Waloed, and of course, our friends in Yaran. Who will be left standing, I wonder, when the last drop of blood is spilled? You were born in Twinside. Do you not fear for your home? Oh, dark clouds are wont to gather over the Dominion. Yet in spite of it all, she has ever endured. And when the storm has passed, I am confident she will remain. Now, as to the matter of payment for today's lesson, complete a simple errand for me and we shall consider ourselves even. Even? Right. Return this volume to old tomes in the shelves. Tell him it was, adequate. I suppose it wouldn't hurt to visit our resident historian. Ah, my favorite pupil.
How may I help you today? Ситуация в мире. Оказавшись в убежище, поговорите с Вивиан в комнате с картами, чтобы ознакомиться с ситуацией в мире, узнать подробности о событиях в листе, повторно прослушать предыдущие лекции всезнайки и проанализировать отношения с персонажами. Ничего себе. Слушайте, это прикольно. Карта ситуации. Здесь можно ознакомиться с подробностями текущих и прошлых событий, связанных с Клайвом. Сведения обновляются по мере развития основного сюжета. Используйте L1, R2 для переключений между важными моментами приключений Клайва. Так, даже интересно посмотреть на все это. Голова дракона. Ага, то есть это все-таки вся карта, да, будет? То, что я видел, отголоски карты, это еще не все. Прикольно, слушайте. Карта-то не маленькая, да и можно посмотреть все события. Это как я путешествовал, что происходило, то, что я открывал. Обомлеть. Это начало. А вот я, то, что... Вот то, что я уже открыл. И что мне известно на данный момент. Сейчас получается 878 год. Неплохо. 18 лет уже прошло, получается, с начала событий. Так-то углубиться можно в это на самом деле. Это прикольно на самом деле. Мне понравилось. Прикольно. Так, а тут что у нас? Основная труппа. Здесь доступна подробная информация, инфографика отношений между персонажами Final Fantasy XVI, которая обновляется по мере развития основного сюжета. Используйте L1, R2 для приключений между важными моментами приключений Клайва. Так, ну это с самого начала, когда он был мелким пиздюком еще, да. Это что нам было известно, что это Феникс у нас. Ага, ну то есть вот все эти персонажи, да. Я же правильно понял, это получается его мама, да? Почему она так не любила своих детей? Почему такая сука была? Мне вот все-таки интересно. Почему она целая просто всех предала? Ну это ужасно. Так, ага. Что погиб. Неизвестный какой-то доминант огня. Блин, это прикольно. Нифига себе. Она, получается, теперь мутит с этим, да? Тиамант. А Тиамант у нас кто? Глава отряда ублюдков, куда приходится... Ага. Ладно, идем дальше. А вот это кто у нас? Это Титан. Это Титан. Если не ошибаюсь. Да, даже нарисован это Титан. Все правильно. Все правильно помню. Королевство Валут. Республика. Священная империя Сенбрёвская. Это не империя, да, получается. Имперская провинция. Так. Убежищем. Которое еще было Сида. Этот умер. Все. Так. А ты тогда с кем у нас? Это мы подружились. Союзники. Так. Это у нас Рамус. Это у нас как ее на Г. Гаруда, и вот Гаруда, да. Это Гаруда еще. Ага, вот он это получается. Это у нас Бахамут.
Так, ну хоть что-то проявляется у нас. Бахамут, значит, она в этой республике, да? Сюда она ушла, точнее. Ага. Это у нас Один. Варнава Тарн. Король Валда. Угу. Ну, получается, Один. Ну, в королевстве может несколько тоже быть. Это и Шива у нас. Ой, Шива. Да, Шива, все правильно. Блин, я уже позабывал их имена-то. Ага, это тоже, все, я понял. Давайте под конец, ладно, то я так надолго могу здесь. Так, это союзники, это наше убежище. Это погибло у нас. Ультима. А про Ультиму вообще что-то известно? Сущность из нового мира. Случайно, так, в священном храме головы дракона. А, это головой дракона здесь называется, да? Она назвала Клайва мифом и попыталась проникнуть в его сознание. Однако лорду Росфилду удалось сдержать натиск благодаря силе воли. Вскоре на помощь подоспел восставший из мертвых Джошуа и заключил врага в огненной клетке внутри своей груди. Так, ну, получается, все, брат, теперь здесь показано, что он жив. Вот он, подрос, да, у нас. А это кто у нас? Девочка-лекарь. The state of the realm is ever changing, Clive. Norseman Harpocrates. Now that is a name I have not heard for a long time. So long, in fact, I had half forgotten it was mine. Welcome home, Clive. You were missed, as always. I believe this belongs to you. Vivian asked me to return it. Ready? Our resident scholar devours books faster than young Tet does lemon tarts. Would that I could do the same. But alas, I no longer possess the necessary constitution for such indulgence, either in words or tarts. That said, I have continued my search for mention of the creature you encountered at Drake's Head. But without access to the great libraries of Oriflamme or the Dominion, I regret that I have been able to find little and less. I am sorry. Please, don't apologize. I'll send word to our associates. See if they can't furnish you with more books. I fear it is not more books that I require, but the right ones. Mayhap we look in the wrong places. There are still libraries to the north. I'll see what I can do. You are too kind. There are not many in this world who would indulge the whims of a tired old historian. Not too tired to go filching Kupo nuts, though. Always got a pocket for him. Nicks him off the Moogle. Hush now. We all know there's no such thing as Moogles. The twins seem well. Aye. Yet they laugh far too little for one so young. The loss of their parents weighs heavy on them, however well they hide it. Titan took much from us that night, from some more than others, and the wounds that remain, they are not quick to heal. Which is why we must give them all the time they need. That we must. Just as I must give you the time you need to recuperate. Good day, Clive. Good day. Gav will be back soon.
I should get some rest while I can. Not back a blink and you're already off solving everyone's problems. It looks good, Clive. Goes well with the scowl. I'd had that brand for so long. I'd forgotten what life was like without it. What it was like to be myself. And it's all thanks to you, Talia. The scalpel did most of the work. Ah, before I forget, a rider was here with a letter from Gav. Otto left it on your desk. Otto stole us. All right, I'll have a look. And then you get some rest. What could Gav have thought worthy of a letter? I don't know. Have you been to the toll? I hear a new shipment's just... Рабочий стол. Отчеты, письма и другие важные сообщения относят на рабочий стол в комнате Клайва. Корреспонденция постоянно обновляется, так что по возвращению в убежище не забывайте проверять ее. О, нифига себе, какие люди. Республиканская армия идет на Твинсайд, где обосновались синеперцы, солдаты скал, призванные на фронт. Явно что-то назревает. Расскажу подробнее по возвращении, Гэв. What does Gav have to say? The Republican army is on the march, leaving Randalar in Hugo Kupka's charge. With him and his men occupied with the defense of the capital, they're less likely to trouble us. Good news, then. It's more than that. This is our chance, the one we've been waiting for. But look how far we've come. All that we have here, our friends, the hideaway, are they not cause for joy? 5 years. 5 long years. If I could only command this power I've been granted, we might have achieved so much more. But each time I reach for it, it's like something is holding me back. Summoning an icon exacts a price not easily paid. Your body knows this only too well. It's merely trying to save you from yourself. And every burden I cannot bear falls to you. This mission of ours has made me question everything I thought I knew. But one thing has become abundantly clear. The crystals take more than they give. In exchange for momentary comfort, we must endure a lifetime of pain, war after war, loss upon loss. And now they rob us of our very homes, leaving naught but dust and ash. But you're trying to change that. We're trying to change that. And to me, that's no burden. I know, but... Try not to forget. We're only here because Joshua gave us a second chance. It would be a pity to waste such a precious gift. He did. He was there. It wasn't an illusion. I heard him call out to Ultima. If Joshua is still alive, he'll be looking for that thing. Do you think he will ever come back? I know he will. And we must be ready when he does.
To a world without mother crystals. To sit. And so the North is lost. I knew that the blight spread ever more swiftly, Your Grace. But this is far, far worse than any could have imagined. It is only a matter of time before the twins are no more. The world marches ever closer to its end, and here we chase shadows. Tell me, brother, are our efforts in vain? Master Clive, a moment, if you... my apologies, I didn't mean to... intrude. Not at all. We were just discussing strategy. Speak freely, Otto. It's Martha, from the inn. She's gone missing. Anyway, I'll be in the mess when you've finished. Very well. What would make Martha leave the rest? Ну, естественно, не будет сейчас без последствий. Музыка новая добавилась. Ну, что-то напряжная музычка идет сейчас. Что-то сейчас произойдет по-любому. Не к добру все это. What do we know, Otto? Some lads from the Imperial garrison in Rosaria started a fight over at Martha's Rest. Blood was spilled, bones were broken. The usual. But somewhere in the middle of it all, Martha vanished without a word to anyone. And that ain't like her, Clive. Something's not right. You think this was planned? Of course it bloody was. Ever since Eastpool, the Empire's been tightening its grip around the Duchy's balls. They've strung up everyone who's ever set eyes on a runaway, claiming they're traitors to the Holy Throne, conspiring to restore the House of Rosfield to power. And now it sounds like the bastards have turned their attentions to the poor bearers meek enough to stay put. Naturally, old Martha could see the way the wind was blowing, complained that it was getting harder and harder to take bearers in. And now she's missing. She's fallen into the hands of the Empire. We could be next. Couple of curse breakers are already on their way to the inn. They should help speed up the search. But if this is as bad as I think it is, you might end up having to save their asses and all. Don't worry, Otto. I'll make sure everyone gets home safe. Так, а тут у нас есть тоже парень, чтобы побочки выбирать сразу же. Очень удобно было. Here for another of my lectures. Allow me to А что, educate у нас you. что-то поменялось? One must understand one's place in the world. Very good. Не особо что-то я заметил. А, наверное, тут персонаж у брата. А с рабочего стола можно побочки выбирать?
Так. Где-то еще есть побочки? Сейчас посмотрим. Да, вот здесь открылся доступ. Можно пробежаться будет. Так. Ну да. Все получается. То есть вся карта есть, да? По факту. Вот она. Ну, когда нам показывали карту событий, она как-то выглядит все-таки больше. Ну вот, да. В принципе, вот. Ну, такое себе. Как-то карта выглядит очень маленькой на самом деле. Ладно, не будем придираться. В принципе, этого достаточно, чтобы навигаться. Так, и что от нас хотят? Очередной принеси подай. Damn blighted bilge. Is everything all right? Aside from the holes in my hull, everything's roses. The lake water doesn't agree with it, then? That's one way of putting it. And unless you got some grand scheme to suck the black from the lake like we do in the atrium, that slurry will keep eating away at the timber like young Tech does our lemon tarts. Suppose a coat of pitch might stave off the rot for a moon or so. Assuming we had any pitch, which we don't. Not any bloody more. Doubt the old tub's got more than a dozen runs left in him. Of course, Obolus. Your skiff is our only means of reaching the mainland. Without it, we'd be lost. Well, I'm glad someone round here sees it that way. To make pitch, you need pitch trees. But in case you haven't noticed, live trees are one of the 1,000 things sorely lacking in the Deadlands. Now, I'm not so unkind as to ask you to fell a faraway forest and lug the logs back here to the mere, which is why we'll be needing a suitable alternative. And it just so happens I once heard the thorny pitchers of Curltail Falls cover themselves in a sticky wax to trap birds and beetles and whatnot. Might be enough to tide me over. Sounds easier than felling a faraway forest, that's for certain. Так, ну и куда это нам? Угу. Ну, в принципе, недалеко. Easier than felling a forest, I said. Trees don't have teeth. Меня порой все-таки убивает квесты эти. Кстати, подождите-ка. Здесь локация поменялась, она более мрачной стала. Да, обратили внимание?
Здесь как-то ярко было, так красочно. Так, сейчас апнемся. И можем бежать дальше. Все-таки лишний ап не будет. Хо-хо. Так, ну этого, наверное, не хватит, чтобы апнуться, да? Да, не хватило. Так, давай на цветочках. Что-то полоска совсем туго идет. Ребята. Вот эти ребята. Интересно. Причем я так посмотрел, что вот эти 5 бафов сверху, да, их можно активировать только через кольца эти. Конечно, можно пожертвовать уроном скиллов, да, айконов. И вот все это поставить. Тогда, конечно, будет намного проще все это проходиться. Гораздо проще. Что там, где там? Так, не, ну этого хватит, чтобы апнуться. Да. Неплохо. Неплохо. Так. Что у нас? Ну, это, скорее всего, там что-нибудь якобы нового появилось. Вот это надо будет потом посмотреть, как-то активировать можно. Пока неизвестно, как это еще делается. Так. Ну это неудобно. Кстати, сохраниться надо будет. Потому что хоть тут есть автосейв, но как-то все равно я не доверяю этому. Хоть побочки не такие долгие, не нудные. Reeks like a chocobo's arse. I'll go. Same as my old man. He was a ferryman himself.
250. Знак силы увеличит показатель атаки на 12. Здесь и аксессуары тоже можно точить. Точнее, либо их так дают, нифига себе. Ну тут, я так понимаю, максимум плюс 2 все делается. Плюс 12 атаки. Это уже позаманчивее, конечно. Даже не знаю, что лучше. Либо скиллы процент, либо атака плюс 12. Фу, ладно, надо будет посмотреть разницу в дамаге. What happened here? Come on. We need to find the others. Ну, Stop staying where we are for now, I reckon. как-то все плохо, я смотрю, здесь плоховато. Sid? What said you'd be coming? I trust you don't mind. Also thought you might need some help. And it appears he was right. You, could say that, yes. They're saying the Imperials ascended like a storm. No one was spared their fury. Martha tried to step in and calm things down, but all her efforts got her were a pair of iron shackles and a hard march. Any idea where? Judging by their tracks, they headed towards Sorrowwise Bay. To the Abbey sheltering Martha's bearers. The bastards. Jill and I will go after them. You take care of the people here. We will. But, before you go, one of the locals heard something. He said the soldiers were talking about a culling. I don't know how big this is, but it doesn't sound good. Be careful out there, Sid. You do the same. Так, куда нам там? Фу-фу. Ближний путь. Серьезно? Cole is right. That was no tavern brawl. It was a message. Так, как нам лучше пробежаться здесь? Bearers are the property of the Empire. The garrison wouldn't have the authority to act alone. The orders would have had to have come from higher up. How do? Ну и что тут у нас? В принципе, навряд ли что-то будет такое классное. Увеличивает длительность действия тоника на 30 секунд. То есть будет полную целую минуту плюс 30% дефа. Голова круга, на самом деле. Всего 3 ожерелья можно. И, в принципе, каждое что-то такое дает себе знать. Пока не знаю. Нет, музычку я пока не собираюсь. Эликсиры тем более. На 90%. А если еще то ожерелье, то на 20 секунд, на 30 секунд, на 2 минуты. На 2 минуты битва с боссом 30% дефа увеличивается, да? 30%. Слушайте, это неплохо. Неплохо на самом деле. На 10%, да? Мне кажется, лучше, наверное, тоники. Давайте возьмем на всякий случай, пускай будут. Вообще, в принципе, тоники на деф 2 минуты. Но если битва с боссом будет тяжелая, то как вариант. Причем очень хороший вариант, на самом деле. Так, а я еще хотел посмотреть. Нет, не это. И не это. Сколько? 1600 апа. Вот, да, все, вот она. Так. Тут 1000 надо. Здесь 1000 надо. Вот это давайте. Так, сделаем. Ну, вот еще можно, кстати, вот так вот сделать. Тут еще откроем. Потому что это же не надо ставить, да? Это чисто на усиление, когда использую. Это что-то у нас пчелы.
Да. А что, не помню таких. Хотя нет. Не, там вроде другие были. Так, а на это надо было сколько? Соточку же. О. Так, а это же... Я так и не нашел способности Ифрита. А, это отдельно. Блуждающие огни и воспаление, это только... Это ставить надо. Так, что-то я не понял. Доступно. А почему? Что-то я запутался. А, просто не помещается, не так сделали это. Ну тогда это можно убрать. Раз смысла нету. Зря потратил, я понял. Ну ладно. Я ж не знал насчет этого. Так. Это удобно. Это удобно. Можно сделать это так. Тогда можно что-то наконец-таки здесь начать изучать. Потому что мне тут 1000 осталось, по факту 3000, 4000 осталось, и все. Потому что эти я не знаю, буду ли я это использовать. С другой стороны, у нас 4... А, что осталось? Тут же потом еще откроется в дальнейшем. Что-то так расслабился. Можно, конечно, силу сильные поставить в дальнейшем. Но они откатываются колоссально долго. Это прям очень неудобно. Look, up ahead. Martha, are you hurt? Don't worry about me. It's them at the Abbey who need you. You have to do something. Tell us what happened. What happened? The damn Black Shields, that's what happened. The Black Shields? The bastards caught wind. The abbot and I were helping bearers. They were gonna hang us both. When the sick rose from their beds. Poor souls turned on the Imperials. Distracted them long enough for me to get away. Then they may still be alive. Martha, do you think you can make it back to the inn? Cole is there with the other curse breakers. I think so. Thank you, Clive. Black Shield. Is this some sort of twisted joke? There has only ever been one order of shields in Rosaria, and they... Да, ну, наоборот, сейчас будет интересно хоть какую-то битву. Seems a step too far, even for the Empire. Хм. 1700. Сложный выбор на самом деле, когда 3 аксессуара, что из этого всего поставить. Вроде я чаще и атаки использую, а вроде и скиллами удобно во время долгих боев. Даже не знаю. Просто так тоже очень удобно. А сколько можно? Ничего себе.
Тоже удобно. Волк-то у нас вообще лютый. Только волк не прокачивается почему-то. Тоже не очень понятно. Постоянно использую его. Are we too late? There might still be someone inside. No. Damn it. I thought you lot were all spent. Murderers. They drove the bearers to this. Wait. These two aren't turned. That bitch of an innkeeper must have sent them. Colluding with the enemies of the Empire is a serious offense. And for their crimes shall they be punished. Such is the law. To dwell in darkness that we may purge the night and welcome lasting dawn. On these our swords we swear. How dare you speak those words? Have you no honor? Clive. This won't take long. Таков путь. Is that all of them? I think so. I didn't see the abbot. He may still be alive. The abbot. The bearers died protecting him. Calling upon what little magic they had left in their bodies. Clive. He's breathing. We're friends of Martha. We're here to help. Are the Imperials dead? They are. Every last one. If only that were true. The Black Shields will return. The cuttings will continue. Rosaria will never be saved.
unless we save her. Tell Mother to beg Sid's aid. And tell her this wasn't her fault. I shall. Sid! Where are you? Sid! In here! We found a survivor! Clive. He's gone. We've laid the abbot to rest. But the bearers... they didn't need to die like this. No, they didn't. But it was their choice. They knew the fate that awaited them and chose to meet it on their terms, fighting for those who fought for them. Martha said they rose from their beds, threw themselves at the Imperials so she and the abbot could escape. I've gathered the bearers' remains. We should consign them to the tide. There's a drawbridge not far from here. Radix Jump. The currents there are swift. If the abbot was still with us, he'd have taken the dust there himself and performed the casting. I'll get someone to... I'll do it. Of course. Cole and I will remain here and see to the Imperials. Ну, может, сейчас как раз таки откроется дальше локация. Вот волк вообще прокачивается у нас. Так, как его смотреть уже? А, характеристики. Прокачивается. Обычно атака стала. Получается, да? Есть клыки, вроде было 3, стало 4. Вроде прокачивается. А как ифрита посмотреть? Что-то я так и не понял. Где он находится, этот ифрит? Вы можете посмотреть ифрита. Будет добавлена вторая шкала ярости. Будет добавлена третья шкала ярости. А, если это я изучу, бонусы к характеристикам, то, что прибавляется, да? На 10% все такое, да? Мастерство. Вот оно еще как смотреть. Слушайте, ну 30 шкалы это уже хорошо. Это в битве с боссами очень удобно, на самом деле. И это можно даже вот так вот сделать. Вот. 1500 даже здесь. Ничего себе сбрасывается. Ага. Да. Вот так вот. Я пока сделаю. И вот так вот. Чего? Подождите. 2000. Так. Улучшение. Будет добавлена вторая шкала. Мастерство. Это мне надо еще мастерство. И только тогда добавится третья. Ясненько. Нет. Подождите-ка. Значит, там еще что-то будет добавлено. Ну, в принципе, неплохо. Для битвы с боссами еще лучше даже будет. Как я так упустил этот момент. Так, нам... все.
я там думал, кто там так бежит, ясно. Так, подождите-ка. Я такого врага не помню. Что-то новенькое. Это еще что такое? А некоторые существа, на которых наткнется Клайв, будут крупнее и ловчее, и агрессивнее тех, что встречается обычно. За победу над такими оппонентом можно получить не только очки славы, но и редкий материал для создания нового или улучшения уже имеющего снаряжения. Чтобы узнать о грозных целях, больше обратитесь к Муглу Нектару, находящему напротив доски для охотников. Выберешь... Они вернули... Точнее, даже не вернули, они в этой части тоже добавили охоту. И прикольно. Охота мне очень нравится. Ничего себе. Алло. Разошелся-то, а? А чё такой живучий-то? Ну нафиг его. Фух. 5000. Ху-ху. А, еще очки какие-то дали. Огонь. Я думаю, что это не из самых таких сложных противников было, что в дальнейшем будет, конечно, намного сложнее. Зачем такой вот лут 5 гил? Мне только что 5 дали за противника 5000, и вы тут просто вот эти объедками кидаете. So shall the waters cleanse thee of thy burden, and bear it out to sea. And now they are truly free. I hope so. What of the Imperials? A pyre was made. It's more than they deserve. We should go back. Cole is worried about Martha. All right. Best off staying where we are for now, I reckon. No one survived then? I'm sorry.
Before he passed, one of them bade me tell you not to blame yourself. Doesn't mean I won't. Doesn't mean their blood's not on my hands. Cole said you cast their remains. That was good of you. But it should have been me. This was all my fault. How? You couldn't have known. But I did. And I turned a deaf ear to the warnings like the fool I am. The rumors started moons ago. Of black-clad devils descending on villages in the dead of night to slit the throats of sleeping bearers. But I assumed it was all just nonsense concocted by the Empire. Nothing but a ghost story meant to make folk think twice about lending a hand to a fugitive bearer. And in ordinary times you would have been right. What these Black Shields are doing is unthinkable. Which begs the question, why do it at all? My mother obviously has a hand in this. I cannot make sense of her actions. And picking what goes on in that woman's head is a job for someone with more time on their hands. Right now, I need swords and men to wield them, preferably big ones. If those Imperials think they can come in here again and threaten my people, they're in for a rude awakening. Oh, before I forget, a Stolas from Otto landed just before you arrived. He asked me to tell you that Gav has returned. Then we must as well. Will you be all right here, Martha? We can stay longer if you wish. No need. I'll be ready should the Imperials come calling. Though I wouldn't turn my nose up if you were to lend me a pair of them strapping young curse breakers. Еще получается какие-то плюшки за это дают. А это что такое? Что-то новенькое. Не просто побочный квест. Oi! You handy with that sword of yours? Of course you are. Bet you're a bloody marvel with the thing. Now, question is, are you willing to use it or not? Because a flock of noble chocobos are in need of help. Chocobos? You heard me right. Wild birds? Hmm? The big ones? And not just any chocobos at that. Whiteheart and her flock are the bravest birds you ever did see. They protect travellers round these parts from bandits and the like. Chocobos? Fighting bandits? It's true. Why, they saved me from a gang of footpads only yesterday. Nasty lot they were too. And now, they're back, looking to settle the score. Oh, go on then. Don't just stand there. Go and help them. All right. There's a good lad. Where can I find these chocobos? I saw him cut across the way over yonder. The rotten scoundrels were driving the poor things towards the old dock. It's a dead end, that is. You save Whiteheart and her flock, you hear me? There ain't a pluckier bird in all the world. She's a hero to us locals. And don't worry, you'll know her when you see her right enough. I'm sure I will. And good luck to you. And give those no-good bastards a hiding from me. Ну, странно, конечно. Почему не как обычный квест выглядит? Whiteheart. That's quite a name for a chocobo. Мега прыжок. Даже так может. A white feather.
thought Ambrosia was one of a kind. Speaking of brave birds, looks like they went that way. Так, может, это и есть наш Чикобра? These chocobos aren't going down without a fight. Got you cornered, Feathers. You didn't think you'd seen the last of us, did you? You've been bad for business. But I reckon someone will pay good coin to mount your head on their wall. Not around here, they won't. Oh. And why's that, eh? Because she's something of a hero in these parts. You hurt her, and I hurt you. Piss off. Or better still, how about we hurt you both? All right then. But don't say I didn't warn you. Рано. О, ничего себе. Ну, здорово. Я сейчас забываю, что сверху еще можно использовать. Эй. You're safe now. White Heart, I presume. Do you know her, boy? That scar. It couldn't be. Ambrosia. It is you. You survived. And you found yourself a flock. Oi! Is it over?
I thought I'd come and see how you were getting on. Oh, you sorted the bastards then. I knew you would. And the whole flock made it through unscathed. Thankfully they did. And not only that. Well, I'll be. I never stopped to think our hero here might once have been someone's mount. Though I dare say she'd suit a fine fellow like yourself. Reckon our feathered friend must have learned a thing or two from her master. Kind-hearted warrior that you are. Bird like her would have cost a princely sum. You born a lord or something? Well, Oh, no, sorry. I didn't mean to pry. Don't matter who you are. You done right by me. What is it, girl? She wants her master back, I reckon. Told you. And it seems her pals agree. Is that it? You want to come with me? Well, bugger me if this ain't a heartwarming sight. The lads down the stables will be hearing about this tonight. Oh, stay right where you are. Doesn't she cut an handsome figure, eh? She does indeed. How much do I owe you? A few scraps of leather's the very least I owe old Whiteheart. Oh, I'll be sad to see her go, of course. But she's earned her right to happiness and more besides. Don't you worry, we'll get along just fine without her. You hear that, Whiteheart? You've earned yourself some time off. You have fun traveling with your master now. You seem awful familiar now I get a proper look at you. That's it. When those chocobos swarmed my cart on the road, didn't you? No, that can't be right. That fellow was a bearer. Must have been my double. Oh, must have been, eh? Oh, that'll be the excitement getting to me. Silly sod that I am. Pay me no mind. Anyhow, best be on my way. Good luck to the both of you. You take care of your flock for now. I'll call you when I need you. По следам. Спустя 18 лет Клайв и его верная Чокоба Амброзия наконец-то встретились вновь. Находясь на открытом пространстве, держите R3, чтобы призвать ездовое животное, и X, чтобы сесть в седло. Вот это радует. Я просто думал, будет здесь какая-то возможность передвигаться. Потому что, например, Final Fantasy XIII мне чем не нравилось. Там Чокобу можно призывать было не везде, и то по времени. По времени можно было призывать. И это было настолько нелепо. А здесь мы можем передвигаться. Наконец-таки они это сделали. Ой.
подождите-ка, а почему я так медленно бежал тогда? Так. То есть если я держу чуть-чуть. А если враги нас заметят, то как будет? Слушайте, ну вот это прикольно. Вот это уже прикольно. Так. Есть какие-то локации еще нам доступные? Угу. Пока ничего нету. Ну ладно, тогда валим отсюда. Так, нету никаких больше побочек. Вот здесь пробежаться надо. Тут, скорее всего, что-то будет. А сюда нам пока еще запрещено. Ну и насчет охоты хоть узнаем. Я бы поохотился. Так, по кузнецу что-то появилось новенькое? Это у меня уже сделано. Ага. Ничего нету. Так, ну здесь мы открыли сейчас как раз таки новенькое. Упряжь амброзия и клятва. Ну, тут много еще можно будет открыть. Так-то. Птица, кое разных нет. Прости, что заваливаю тебя своими дурацкими письмами. Все можно было бы обсудить лично, однако на каждый день, проведенный вместе, у нас приходится по два разлуки. Я была рада услышать, что ты нашел амброзию, или теперь ее должен звать Белое Сердце. Помню, ты упоминал, что твоя Чокоба рискнула своей жизнью, лишь бы спасти тебя в ту ночь у врат Феникса. Прошли годы, а она занимается все тем же, защищая других. Не все меняются со временем, верно, Клайв? Так, а сундучок у нас таки будет обновляться здесь или нет? Сундучок на один раз. Так, а Чокоба у нас... Угу. Clive! Oh, I've missed that scowl. Where's my report? What, no kind words for your old pal Gav? If it's kind words you're after, you're fishing in the wrong barrel. Now sit down, you fool. So, you remember how quick the Empire was to occupy the Dominion after the fall of Drake's head? And how pissed off all the other nations were that they didn't think to do it first? Half a century of independence gone at the whim of a madman. So much for their bloody treaty. Clearly, the promise of unblighted land and the world's supply of crystals was too much for his radiance to resist. And now the Republic's finally decided to follow suit, using liberation as an excuse to declare war on Sambrek. Lined up right outside the Dominion's gates as we speak, looking to starve the Imperials into submission. And now all eyes are on the Strait of Author. Well, the two nations beat their shields. The rest sharpen their daggers.
ready to set upon the war-weary victor. They'll never see us coming. It's time we moved on the mother crystals. Four mother crystals remain in Storm and Ash. Drake's Breath near Ironhome. Drake's Fang in Dhalmekia. Drake's Spine in Waloed. And Drake's Tail here in the Crystalline Dominion. With the bulk of the Republican army marching to Twinside, Drake's Fang will be left exposed. That is exactly the move Kupka would anticipate. And if there is anything these past 5 years have taught us, is that he loves his traps. There is one place, however, where nobody will be expecting us to go. Drake's Breath. There's a shitload of sea between us and it, and I've never been much of a swimmer. I have an acquaintance in Port Isolde who may be able to help. Who's that then? My uncle, Byron Rosfield. Lord Byron Rosfield of the Seven High Houses, the trade magnate with holdings in over 100 cities. Wait, Rosfield. And you're a Rosfield, of course. My uncle's name gave him his start in the world, but it was his acumen which earned him his fortune, along with a handsome fleet of ships. Well, it's settled then. What are we waiting for, eh? Huh? Новые возможности. В убежище доступны следующие возможности. Отчеты союзников. Вот то, что я и спрашивал. Шепот покровителя. Не знаю, что это такое. Вот как раз то, что нам дают вот эти очки. Доска для охотников. Ищите все три терапийные неподалеку от Отто. Так, и квестов, да? Сразу же добавилось. Так, все это интересно. Сейчас будет заюзать, посмотреть. И доберитесь до утеса, да? Это нам куда надо будет направляться? Ага. Сюда. Хорошо. My knowledge is yours. I have compiled some new entries, if you would like to see them. Не хватило. Что нам осталось? Подождите-ка. Ультима. Так это не... Айкон, получается? Я думал, Тифон тоже айкон. Значит, еще каких-то двух мы увидим здесь, может даже трех, да? Как вот Супарна. Призывные такие, да? А айкона еще, значит, мы не видели последнего. Вот здесь вот. Да и по противникам, да? Так непривычно, что и так мало на самом деле. А вот эти С-класса, они тоже отображаются здесь? Так, интересно. Да. Так это так мало видов врагов здесь будет, что ли? Подождите, а как же, когда я сейчас буду апаться, и враги такого же уровня будут, что ли? Как-то странно. То есть, ну вот, Ариман. Не очень понятно, на самом деле.
You are always welcome, Clive. Пока не очень понятно. Неужели здесь такая маленькая охота? А как же по 50 чем-то убить этих с охоты, как было в старых добрых? Очень странно, на самом деле. Можно было поближе как-то квестик взять? В самую, блин, гуще. Так, ладно. Не будем тут уеживаться. Неудобно, что нету карты мини. Но вот с охотой мне интересно. What's the matter, Nectar? The hunt board? It's where the curse breakers post sightings of particularly fearsome beasts. Those that might pose a threat to our operations if they were left to roam free. Just because they can't be dealt with when they're spotted, doesn't mean they can't be dealt with later. Was... Right. The people of Alastia are going through a lot already. The last thing they need is ungodly fiends terrorizing them on top of everything else. And perhaps I can. Так, давайте посмотрим, что сейчас есть у нас доступных. На доске для охотников размещаются сведения об опасных диких зверях. Авторы сообщений надеются, что бесстрашные герои вроде Клайва рискнут высадить столь грозные цели. Так, ну этого мы просто чисто рандом... даже не рандомно его по сюжетке дали, все равно. Его не бежать было бы. Их отметить нельзя. То есть нам просто пишут, где они приблизительно находятся. Так. Ясный путь. Сенбрак. Сломанная рукоять. Розария. Они помечаются как-то здесь или нет? А я сейчас все равно нельзя перемещаться мне. Я понял. Oh, Clive. The patron's wisp, does that mean... Oh no, that's still me. It's just Karen has her toll, but I still catalogue every item that arrives, in addition to setting aside those tokens of appreciation. Come to claim your just desserts? Шепот покровителя. Завершая дополнительные задания, Клайв не только получает очки славы, но и побуждает людей из разных уголков близнецов делиться заработанными деньгами ради поддержки правого дела. Наведайте серии в шепоте покровителя, что в трапезное убежище. Там можно принять пожертвование и узнать свой уровень славы. Так, хорошо. Ресурсы, очки способностей даже дают. Приятно. Метеорит. Но вот это сейчас еще, вот это как... О, как суперсекта. Берсекта. Берсерка. Что? Никак сейчас не посмотреть, да, его? Ну вот это я могу сейчас, наверное, сделать. Чтобы повысить... Так, чтобы разблокировать, повысить славу. На данный момент вообще соточку пока может, да? Интересно, интересно. О, так я же могу переместиться, да? Эй, как это нету? У этих нету. То есть мне надо самому идти до квеста, да, сейчас? Понятненько. Обрадовали вы меня. А я уже обрадовался, так думал, сейчас так. О, вот это, конечно, вообще, да? Все больше и больше здесь. А это кто такая? Откуда они вообще появились? Наши планы, да, здесь? О, да квесты, конечно, здесь передвинулись нехило. Я думаю, надо смугло все-таки будет записать, куда идти потом.
Опа. А я тут не был. Здравствуйте. А тут ничего нету. Ну хоть пробегусь по просторам нашим. Не, ну, в принципе, лагерь, конечно, они тут забахали себе нехилый убежище. Серьезно, внизу? Угу. Ладно. Надеюсь, там хоть что-то стоящее будет. Столько пробежать здесь. А, кстати, очков сколько у нас? Нам уже очки дали. 605. Угу. Уже лучше. Ближний путь. I was hoping to speak. Is everything all right? Oh, yeah, it's just, well... It's good to know there's something of the old hope. Martel's pride and joy. It was a sapling when she rescued it from the rubble. I took it on, you see, after she... Well, and not only is it ready, it's actually tasty. Sweet as you like, in fact. Impressive. I thought this first harvest could go to the curse breakers. You couldn't take them some, could you? It'd be nice being the bear. Oh. She always had a soft spot for that lot, see? And once they've had their share, I'll... Here you go. Martella. You hear that, Martel? Серьезно? Опять принеси подай? Вы издеваетесь? Да за что? Ну почему? Обалдеть. Я надеюсь, мне потом обратно не надо будет бежать к нему. Вот просто, да? Так близко и так далеко. А Чукова можно? Ага, конечно. Размечтался. Ну, почему бы и нет? Было бы с кайфом, на самом деле. Просто на Чукоба здесь прокатиться. На самом деле, даже странно, почему нельзя. Нет, я, конечно, не ленивая задница, но все же. Martel. Weren't she the girl from the furrow? Of course she was. Aye, and brave as a bane might. Remember when she ran back? He's hot. Those, she'd have been proud and not. A gift from the backyard. These take me. Old Sid was the only one who didn't have them right from the branch, mate. Mark. That sounds like the... Planning on keeping that... Hang on. I'm glad to see someone carried on what she started. Kind of reckon she'd be happy knowing all her hard work. Clive, tell the lad down in the backyard to run some over for me. Well, I've got some. You can leave the basket with me. I'll see that the others get their share. Oh. That was the last of the apples. I should head to the backyard and pass along everyone.
Серьезно? Да вы издеваетесь. За что вы так со мной? And you say Sid built this place? Did you come through the forge today? Cursebreakers sent their thanks. And their compliments. They were clearly very fond of Martel. They remembered her. After all these years. I suppose she was very kind, even to a tongue-tied lummox like me. You were one of the good ones, Martel. Why did you have to die? She put everything into her work. She wasn't going to rest until we had fruit sweet enough to enjoy. When she died, I named a sapling after her. And now it's a... And through you. I didn't do anything, really. By the way, Otto's expecting some... Of course not. I'll see the... They like your fruit, Martel. Isn't that wonderful? Ну, в принципе, почти 2 уровня апнули. Тоже неплохо, в принципе. Так, ну это понятно, что здесь у нас появилось, в принципе. Ну что тогда, дорогие зрители, мои странники, пожалуй, на этом мы прервемся. Продолжим уже в следующий раз. С вами был, как всегда, Таки Дейс. Подписывайтесь, оставляйте свои комментарии, палец вверх, чтобы быть в курсе новых видеороликов, нажимайте на колокольчик. До встречи, всех обнял, целую, пока.